これは6学年予習レッスン3のビデオ2です。I can swim。このレッスンゴールは4つあります。1、英語の活動やスポーツの単語や言い方を知る。2、何々ができる、何ができないを英語で表現することができる。3、What can you do?Can you の表現を使って質問したり答えたりすることができる。4、今まで学んできた英語を使って短い自己紹介ができる。さあ、始めましょう。Hi everyone, it's Dan. How are you? Great, great. Me? Oh, I'm pretty good. Thank you. This is lesson 3, video number 2. Can you cook? So let's practice. 聞いて繰り返しましょう。Ready? Listen. Repeat. 3, 2, 1. Can you cook? No, I can't. Yes, I can. Can you play table tennis? No, I can't. Yes, I can. Can you play the recorder? No, I can't. Yes, I can. Can you swim? No, I can't. Yes, I can. Can you play baseball? No, I can't. Yes, I can. Can you play the piano? Yes, I can. No, I can't. Can you play kendama? Yes, I can. No, I can't. Can you ride a unicycle? No, I can't. Yes, I can. Can you cook? No, I can't. Okay, good job. So, can you cook? No, I can't. Can you play table tennis? Yes, I can. Let's practice. Conversation number 2. Can you cook? Let's listen and practice. Can you cook? No, I can't. Can you play table tennis? Yes, I can. A little. Okay, listen and practice. 聞いて繰り返しましょう。What can you do? I can swim. What can you do? I can play the piano. Great! Okay, now let's watch a conversation. Can you cook? No, I can't. Can you play table tennis? Yes, I can. A little. Can you cook? No, I can't.
Can you play table tennis? Yes, I can. A little. Can you cook? No, I can't. Can you play table tennis? Yes, I can. A little. ビデオを巻き戻してもう一度会話を見て練習することもできます。Alright, good job! Now, go back, watch again, and practice. もう一回見て練習しましょう。See you next time! 次回の授業までもう一度会話を練習しましょう。Practice speaking。そして英語活動ブックにあるチャレンジアクティビティもやってみましょう。そして英語が話せるようになるための鍵は聞く、話す、読む、書くっていうこのすべての力をバランスをよく身につけること。そして一番大事なのはHave fun! 英語を楽しんで学びましょう。See you next time. Bye!